Ni hali. Uko ready tuanze sasa? Yes sir, yes sir. Sasa leo tuko na nani? Mr. Mikey. Mike 1. Mike 1 natoka gapi? Mike 1 ni nickname tu mazee. Nilikuwa naitwa Michael full name. But nilikuwa na neighbor. Nilikuwa naitwa Peter. Alianza tu kuniita Mike 1 out of nowhere. Na kuna venye ilikuwa ina roll out of tongue yake, ilikuwa ina sound fiti. Alafu nilikuwa mdogo sana nilikuwa naona Mike 1 ni nini? Sasa nikarantu nayo, unajua nikasema Mike 1 napenda vile ina sound. Go fiti. So occasionally utambia mseke, wasate kata different variations, kuna msata kuita Mike 1. Kuna msata ka certain band, nikasema tu saacha Mike check. Sasa ukipata mjulu utamuita Mike 2. Acha hizo. Hapana. Hiyo tu ni nickname. Like say ndo jina unaendanga nayo ama like hiyo ni nickname ama ndio like. Hiyo ni kuna sasa anaitanga Mike. Kuna sasa anaitanga Mike. Kwa nini? Mostly mabeshte wa high school. Like ni banta. Ile tu sana kuita Mike. Hiyo ni spin weird on your name Mike. But mind me it's all about vile msana isema. Unataka msee akiweka swag uko sawa. Hata si necessarily swag. Kama unaweza ifanya i sound, yani kuna venye unaweza i sound somewhat appealing in my ear. Ni sawa, haina noma. Hiyo ni interesting juu pia mimi nakoga msee napenda kucheza na majina za wase. Juu kama bro wangu wadogo, jina zao nimezifanya over the years, nimezi contort mpaka. Kuna mabro wadogo? Wangapi? Wawili. Kwa bro mmoja ko. So when do the eldest is 3 boys ama? Sina bro pekee. No. Although niko na half sis. I just found out. Mzee anacheza hivyo. Mzee anachezaje? Iko tu sawa. Mzee yako wera mbaya. Sawa, unajua sasa at least kuna academy, at least nitaona what could have been in the future. Like a female perspective. Iko tu sawa, hiyo ndio iko. Mabro wako high school. Bro moja kwa high school na kwa kampo. Hao ndio leaders of the future. Sisi yetu ilishakuwa una feel hivyo? First born inakuwa galawama by the way ni first born responsibility. First born inakuwa galawama unakuwa tu make sure tu kila kitu iko sawa. Hao wengine sana wanakuwa na opportunities sasa. Hebu nikuulize, moja kampo mwingine ako high school. Kampo like first year second year ndio? I think ako kama si third year ni fourth year. So anafanya nini? Anafanya elec engineering. Kijana msomi. Huyo ndio atakuwa anatutumia doza kukata. Okay, but sasa hiyo kwa hiyo age ya sasa ndio anaenda club, sasa ndio anakata maji. So unawatolea hizo form unaonesha umebond, umeonesha Mr. Key. Unless tukiwa nao. Kama hatuko nao sioneshia. Si uenda nao. Kabla yangu tudunda nao. Brangu tumedunda naye mara mob, although anaanza kuwa fala. Huyo engineer. Although tuko na like ujinga the same. Mbona fala inoto unaminaje? Ile design kama tukikata tuko sawa, lakini tukianza ku go overboard tunagoingia overboard in like the same way. Like kuna day fulani tulikuwa tunakata naye, mimi nikachujwa bukla. Wasio kuja kunitafuta hawakunicheki. Asubuhi tunapata ali disappear saa hiyo night. Venye mimi nimechujwa kila mtu ametoka wanioni na yeye akadisappear. Sasa asubuhi akarudi amejaa vumbi. Sasa alikuwa anatuchapia place ametoka, amepanda mat. Akakuja, akaingia, akadoze mali sisi tumedoze. So ni wajinao msee alikuwa ameenda wapi? Na nyinyi mlidoze wapi? Ngoja. Tulirudi saa tulikuwa kwa kuzo wangu. So tulirudi kwa kuzo wangu, but mimi nilikatch up now before afike. Sijui na mimi nilikuwa wapi. Nilikuwa ushachujwa club. Nimechujwa. So si venye nimechujwa. Hiyo ni another story in itself. Unachujaje club? Yada siwezi sema ile ilikuwa embarrassing. Ulianzisha vita mlikatiana mdema account living leo ni haikuwa tena involve anyone else. Ilikuwa mimi. Ulimwaora. Dilipatika. Ukivuta mandamu. Kenyatta siwezi hata uwezi guess. I'm sure uwezi guess. Ulimwaora ulikuwa dozi. Sio hizo. Nikumbushe tukimaliza nitakwambia, but I'm sure uwezi guess. I am 100% sure uwezi guess. Juu nilikujua na mabouncer hivi. Nilikwambia nilirushwa nje aje. Wallahi. So luckily mse tulikuwa na yeye. I wonder ulidu nini? Nitakwambia, so chill. Juklabu unachujua kama unakata maji ile sloppy unatapika one. Hata sidhani nilikuwa nimefika. Dem na haiko idha. Sikuwa nimefika. Okay, sikumbuki like the events.
but sikuwa nimefika place ati like ati naanza kuzima or something, but nilifanya kitu stupid. Si nimetolewa, lakini msee mmoja tulikuwa naye akanicheki, so akaenda kaambia wase mkisema nimetolewa tutokeni hivyo. Wakitoka hawanicheki, tukazurura later on nikawa call. Wakaniambia tuko base fulani tunakula chipo kama tupate, so kupatana nao bro wangu naye hayuko. Yeye tulimchekia asubuhi. Sasa wherever alikuwa ameenda unasikia kama alitembea tu akadunda place, then akapanda mata akarudi, then akarudi kijani. So like asubuhi tukiamka tuko like umekam wallahi, as long as uko live wacha kasonge, life iendelee. Na alafu leo tunaamka bado tunaendelea tu na kwa wine sasa tunaendelea kukata tena. Unatoloka. Unacheza. Sasa ingine na yote kupiga sherehe na waga kuna kubahatisha. Ulitoa wapi nickname ya Max Payne? Max Payne ilikoga nini? Ilikoga username yangu ya Facebook nikiwa high school. Then wase wakaanza kuniita tu hivyo, mabeste zangu wakaanza kuniita hivyo. Sasa ika-stick tu. So wase wanakujua hivyo from kitambo na kutanga Max tu ama? Wase wengi uniita Max. Maxi, kunanga Maxi. Maxi ni wale wase wamenizoea vibaya. Wale wase tumeshinda nao sana ndo wanaanza kuita Maxi. Maxi Priest, kunanga Maxi Priest. Bado. Bado sijaanza kuchill na wase sophisticated hivyo. Maxi Priest ni zo reggae jo. Artist ama? I think ni reggae artist. Ujisikia Maxi Priest? Juzi ndo nimejua Peter Tosh. Like sijuangi ase, mimi najuanga tu Bob Marley. But unaweza pata unajua ngoma yake ni venye mjui. Hata ngoma sizijuangi. Madobo siju. Mimi si fan, sijui kwa fan. Nilisoma high school Iceland. So hizo ngoma zimeni. Ulikuwa high school gani kwani? Ilikuwa Queen Asumtwana. Queen zinakuwa Iceland. Ndio tunakuwa Dagoret, hizi sides za iko Jogorod. Kaza Dagoret ndio mambo ilikuwa nachukiana nao mbaya. Yaani tulikuwa tunakosana yani. Queen kuna kuzo wangu pia alikuwa huko. Na mimi nilikuwa nadhani ni chuo poa, alafu akatoka akiwa like form 2 nikashanga si chuo. Okay, chuo poa na mintini. Si like a good school. Plus iko Nairobi. Si chuo mbaya. I'll tell you that. Si chuo mbaya, but in the same token si chuo poa. Iko na ufala. Yani okay, kwa Iceland kuna mavijana wa Iceland hapo. Sio chuo poa like system ndio mbaya ama infrastructure ndio mbaya ama student ndio mbaya. Infrastructure ni mbaya everywhere unless unaenda group of schools. Kani agavo kwa tu inje regardless. Okay. Fair point. So ni chuo mbaya socially. Unaelewa? Kuna maboy wa Iceland uta pick up bad behavior. Hiyo ndio nakushauri utakuwa bandi. Kweli. Mimi nilikuwa Machako school. Machakos boys moja. Huyu wimbe. Bas. Sasa venye nimeingia hiyo chuo ilikuwa chill. Ilikuwa imechill. Tukiwa form 2 ikataniwa na show. Kama mimi system ilinishinda ile bidii nimetoka. Sasa au kwa mtu kuchambua nini? Unaona venye unasema ku pick up bad habits. Mimi nikiingia nikiwa like form 1 na umka first term. Nika join group ya wasanii tukatoa ngoma. Nikakuwa popular. Nikatoka dome ya form 1 nikaenda kulala dome ya form 4. So nika pick up habits za tunaamka saa ya breakfast. Kaujisiki kwenda daro na live ama kwenda kuchill nyuma ya lab. So plus uzuri wangu ni mimi nakuaga msee mpole. Kawa si best yangu mimi siongeangi na wase. So unapata sikuwa naingia kwa mamix. So like mimi niko tuna urui yangu chini ya maji tu nafanya vitu zangu tu follow peke yangu. Tukiwa form 2 chuo ikatana show. So like tukaanza kuadjustishwa moving by running, sijui watu waamke, sijui nini. Nakwambia sasa nilistruggle hiyo mwaka yote. Lakini bado sikuwa najulikana sikuwa bado najulikana. Niko tu chini ya maji. Fanya tu vitu zangu kama nimechill. Nikiwa form 3 sasa first time. Nikajulikana. Kujulikana hivi mamix zangu zote. Alafu kuna jamaa fulani nimesahau jina yake. Alikuwa ananifanana. Alafu jina yangu kwa Gamaore. Sema mode walikuwa wana confuse for Mwaura. So wakinitafuta either wata confuse jina of which hakuna mtu anaitwa Mwaura daro yetu. Ama huyo boy ndo alikuwa anaitangwa anaulizwa Mwaura what have you done, anasema I miss it hivyo. Hata anaonyeshana student ID. So like time nilijulikana hivi kakanuka mbaya. Mamix zangu zote. Wazee ikabidi tu nitoke chuo. Ulichujwa ama ulitoka tu?
hiyo chuo venye ilikuwa hiyo time ulikuwa unapewa sas. Ukirudi unapewa sas. Yeah, najua hivyo sasa. Unadisiwa hadi uko frustrated uishie. Sasa una realize hapa, jodi ama kitu kingine wanadu. Kuna boy fulani tukijoin form 1, alikuwa form 2. Tukiwa form 2, si anaenda kwenda form 3, akapata mix. Akaambiwa afanyiwe shopping mpya, ariadmitiwe, arudi form 1. Mapero wakakubali. Ngoja hebu sema story tena. Aya, si tumeingia form 1 sisi. Tukampata yako form 2. Tukiingia form 2, si anafaa kwenda form 3. Akaingia kwa mix. Chuo ikamwambia kama anataka kurudi, ariadmitiwe afresh as a form 1. Abaiwe uniform, abaiwe box, abaiwe mattress, afanyiwe full shopping. Mapero akacomply, akarudi form 1. Imagine. Mimi nilikuwa naangalia story nikwambie. Acha nikwambie kitu. I swear niko almost 30. Bado you get nightmares about high school. Wallahi. Call me a bitch, call me anything. Me bado you get nightmares about high school. High school ilikuwa mbona nafaka hapo boy hivyo. Bana, alafu mapero anakubali. Mimi nilikuwa shanga umse. Kwani like mapero amekutishia aje like design hadi wewe mwenyewe unakubali. Juu mimi ningekuwa like basi shule ikai. High school ilikuwa na hiyo. High school ni ngumu msea find their voice. Ilikuwa tu just clamp down. High school najua ungechizi. Mimi nilikuwa naona wasee Jobu niambie, what's the point msea nafaa kuingia? Sasa alikuwa kwenda form 3. Anarudi form 1. Hata arudi form 2, arudi form 1. So first of all lose your footing. Yaani wasota kwa na kuenjoy hiyo chuo yote. Yaani wasota kwa tu kucheka. Unajua imekudemoralize. Alafu the exams alikuwa anapita zote, alikuwa tu number 1. Pakare. What's the point? Hiyo acheka. By the high school ungeza find voice yako. Kulikuwa na wase by the chuo kulikuwa na wase. One or two few people nilikuwa naona mbona wasa wako liberated. Yaani msali alikuwa anasema kuna boy kwanza. Mimi nilikuwa asi sasa. From high school. But sasa mimi nasema wala si mseni investifera. Yaani mseni anasema kila anafikiria. But I think ilikuwa outburst. Kuna boy fulani high school. I hope nakumbuka hii story well. Alikuwa tu na mangori ina na out, alafu mamodi wana clamp down on him, wana cane, unajua boy anatulia tu anachujwa anaenda kuleta mzazi. Sasa siku moja sijui alidu nini. Alafu depoito alikuwa mtiaji. Depoito kuna kitu ilikuwa mbaya naye. Mentally tu yani hakuwa msenomo. Alikuwa aitwa Ngash. Sasa kuna day alikuwa anatoa speech kwa assembly. In the middle of your speech akamention boy. Boy alikuwa amedu nini? Akamsingle out na akamwambia hapo kwa assembly, wewe kwanza hii assembly kisha nini kuja kwa ofisi yangu. Okay, afu najua ukienda Queen's assembly yetu ilikuwa adjacent to Maligate, iko karibu tu na main gate. Boy aliona hivi akapiga hesabu, nikoshwa can vision hiyo stress yote vile department am frustrate am cane kuhandwa. Alitoka hiyo gate sasa hiyo. Alianza tu kutembea hapo kwa safe. Unajua sasa school bana. Wakajitoa sote tena mwambia small so songa huko. Unataka kumwambia andike kitabu na andike kwa nini unaenda, akamwambia wewe andika vile unajua, akafungua gate na akaishia. Kweli. Ajairu. Lakini wewe uchizingi. Mimi hadi mimi unaweza snap. Kuna time nilikuwa na feel kama hiyo ndio stuff ilikuwa yani happening. Juu mimi viatu nilikuwa na kushow mimi siwezangi ku. Unaona venye unaomba wangu sit down and keep quiet. Mimi sijai kuwa na hiyo. Kwa problem na authority. Absolutely. Mimi I'd rather nifanye shit yangu tu venye mimi najua hata kama itaenda slow hata kama ita fail than msee na nishow. At least kama unataka kunishow kitu kuwa reasonable. Kuwa like na unakuwa na problem na change. Kitu change drastic ki happen utashindwa kwa just. Pia hiyo ni kama vile chuo iligeuka iko na show I think hapo ilikuwa ilikuwa ngumu. Jua hiyo mwaka hii nilistruggle yote. Hata sijui ni aje nilikuwa na keep shit together. I think vile tu sikuwa ijulikana. Jua ile kulikuwa I think tuko high school kulikuwa na maspy. Kulikuwa na wase wenye wana feed information. Iko sangi. But sasa unapata si wase wako close to you, ni wase hata hao wenyewe wajui exactly what's going on. Wanaangalia tu wanaona. So like information mzuri ikuwa ifika. Jua ile time nilipatikana vizuri. Na muda nilipata alikuwa ananifunza geo. Alikuwa depa hiyo time alikuwa ananifunza geo. Na pia mwenye hakuwa inijua. Lakini the time tu alinijua hivi. Alafu akarudi akakaa chini akaangalia all the information akaona akajua bas. Kumbe nimekuwa nikijua umse for like the past 1 year. But sijui ni nani. Nakwambia after 2 hiyo ili happen hivi. Singekaa hiyo chuo.
But mimi nilikuwa hiyo like design hadi mimi nilikuwa like niko na mix na wazazi, niko na mix na mamode. Like mimi nilikuwa tu ile like mimi nimekuwa tu na hiyo mimi ujiongea. Mimi huwezi nifikiria. Me the good thing about me now, mimi naweza sit through some pressure. Mimi niko na shock absorbers. Kitu inaweza kuina ni push. But ni ngumu hata ujue. Ndai sit to ni take ndai sit ni analyze situations zangu ni juu ajabu naonanga live the older I get naonanga however bad a situation looks on Wednesday Friday ikifika una realize hiyo shit ataikuwa like mbona niko na stress about hiyo shit so niliangalia like philosophy yangu nilikuwa naona fuck yani naangalia so ujefika point like ukafeel nika sana nimesnap sasa ni kama sasa fuck it sasa venye kutakuwa kukue. Here's the thing mimi najonga at the back of my mind hakuna kitu naonga permanent najonga tu juu ona nilikuwa na envision sikudanganyi nilikuwa najua kwanza nikiwa form 3 nilikuwa naona fuck ndatoka hicho when form 3 yote alafu form 4 but weirdly enough the longer I stay in school oddly enough the better I got the better I got at schools. You can make sense. Ukiwa form 1 ulikuwa vitu ndogo zilikuwa zinakuwa upset like ai umehata food yani na ni usiku mlikuwa kula supper G6. Fuck umehata food unashanga. Ulika hiyo hizo miaka zote ni. So unashanga fuck kesho kwanza food ilikuwa like a huge thing chuo. Juu nyinyi wanaume bana fuck nimehata food yani saizi juu niko wapi. Ulikuwa mnakula 6 ni mpaka kesho 6. Mnakula 6 kama kuku yani mapema hadi kesho 6. Sasa kama ulikula lunch 1 what the food 6 ni hadi the following day 6 na kuna mlikuwa na canteen tulikuwa na canteen but canteen yetu unajua Nairobi unabaituma mandazi nini haiwezi yani ulikuwa unataka unafaudishi true sasa mimi nilikuwa na cut unaona ishi tutaisha acha ni sit through tu ishi tunajua yani take it to the chin yani utakama on the other side mimi sikuwa napenda hiyo attitude mimi let's do ile time yenye naona okay there's nothing you can do sawa acha ikue mimi ile time yenye naona ni wewe ndo unanifinyilia wewe kuna siwezi kuacha juu nilikuwa naona high school wase wengi walikuwa try ku resist vitu mob yani wase walikuwa try ku fight vitu wase walikuwa try kuwajanja very few of them ili pan out in their favors you can make sense kuna wase okay high school is hard as it is unajua mimi kwa sema stand in my own way stay make harder relax tu hapa examine kama do mleka kwa hapo atakana skills ngizi yani ndaga tu mashamba hapo akishaenda ameenda unajua yani tusonge unajua eventually tu yani lakini nakumbuka ile siku tulimoda fourth kuna feeling inaweza hakuna feeling inaweza rival hiyo feeling yani mimi nilifeel vibaya mimi nilifeel sasa nidu so what next hiyo ni kwa sababu nilifeel ka emptiness fulani ilikuwa like hiyo ni kwa sababu you didn't uku take your pain yote that comes with high school uli try kuondoka hizo mangori actually the best thing ilini happen yani kioga high school after nitoke Samak B kena chuo ingine kuna huko Ocha kufika huko nikakuwa like fuck sasa ni bambi nikakuwa tu sasa I don't care sasa mimi na focus on kuchop mamode wasinisumbue mimi sitaki mabeste mimi nimechill hiyo chuo boy fulani akakamia hiyo chuo saa tukakuwa mabeste na yeye pia alikuwa amechujwa Nyihai tukakuwa mabeste na yeye form 4 tunaenda hivi ku register KE tukachujwa tena sasa nikaenda chuo ingine hata even smaller huko mazeni ilikuwa gani nimechill huko mamode wako tu like we soma nakwambia tulikuwa machopi mimi na uboy tumeenda kutafutiwa chuo unajua wanadu nini wanatupea interview ya Mao na Ngoso hizo ni subjects nimeiva ulikuwa umeivisha Mao I think nilipata karibu yote si walikuwa like tena ulipass Mao Mao nilikuwa na A unaona Mao zile nini mnafanya exam internal ulikuwa unapata paper 1 niko na 83 paper 2 niko na 83 mtu wangu the next person ako na 60 mmekwambia Mao nilikuwa najua syllabus so hiyo ni time yenye ulisema tu acha nikuwe like introverted Mr. do my own thing but at the same time sini inconvenience ati na mambo zenyu atiosha class nini niliambiwa ngo nioshe daru nikamwambia mimi nakoga na shida ya vumbi Mr. Osho
Fikiria But ungeget through high school unaweza get through rahisi kama una pass kwanza mao aikiki unaonga golden boy bana alafu shida yangu ilikuwa like tu bang average shida yangu ilikuwa like nikiwa Macb wase wengi ni machupi so by them haimata so ulikuwa like just another wewe ni hata wewe sio chupi hata kuna wale machupi wenye wanapatanga kila kitu so uko special so it's like nyinyi ndio warui sana nyinyi so ukaenda chuo nyingine hiyo ukaenda chuo nyingine small pond so hadi mamode wako like jodi kuna time fulani depa tulikuwa tuna beef tangu day one kalikuwa ka depa kafupi hivi alafu sinaona venye tu nakwambia move arrogance yangu kwa uso ni kama naangalia tu hivi anakuwa tu like juu time hadi bado nilikuwa na beard so unapata nimefungua chuo ulikuwa na mandevu nimeingia chuo hivi depa anakuangalia tu hivi anaona there's something about him saying bambi sasa day fulani akanichujanga akamwambia saa mimi nikaenda home badangu akacall Prince akacall like nani hapana mwambie akuje kesho nikarudishwa hata nangu Kenya ilikuwa imehappen mode fulani alikuwa ameniambia sijui nilikuwa nimemfanyia hata siwezi kumbuka akaenda field akaniambia sasa utaslash kutoka hapa mpaka huko na huko niko like kwa umechizi nikamwambia sawa venye tu alienda hivi chuo nikaingia daru wallahi mlikuwa mnapewa manual labor but you slash sasa ni chuo ya Ocha sasa nimetoka Macb sasa nimeingia chuo nyingine yenye sitaki stories zenyu tunaomka mimi nakwambia nikimada high school ilikuwa a weight lifted from my shoulder yani ilikuwa like what the fuck get through shit ulikuwa umeibeba mimi sikuwa yani nili na feeling hiyo joy hadi high school ilikuwa tu like a waste mimi nilikuwa like na fight against kitu yote inconvenience mimi sinaga hiyo like katineza katu ni like I guess this is how it will go kama kuna even like a slight chance naweza do kitu ita change remember hadi hiyo time sasa venye nimetoka Macb nimeenda hiyo chuo nyingine kuna place tulikuwa tunaenda kuswim so tulikuwa tunaenda like every day after daru naruka fence mnaingia kwa river mbona napiga swimo mbona rodi wazi hizo vitu zilikuwa zinanibamba at least uko like alafu unajua at least kuna bamba man me don't think meaning problematic by nature missing say maybe by my thinking maybe by my thinking na my words but missing like provocative too by nature nah okay pia mimi si provocative but si kuagi afraid of conflict hiyo ni poa by the wasenye wana attracting the most conflict ni wasenye na kwanga afraid of conflict ufai kuwa afraid of conflict sikuangi afraid but okay mimi sikuangi team set nitachokoza wase hata mimi sinaga hiyo but ni kama unataka tusumbuane sita cow down ndakuwa like okay sasa alafu unajua mimi niko naiangalia naona there's no way that we night back and forth in high school yani nilikuwa naona depa Prince tulikuwa pia na discipline master mko na wase yani wasol kona try ku challenge authority time and again na watu walikuwa na come up short umeenda umeleta wazazi like 5 times a year nini zako grades zako zimedrop unaanza kuambiwa sijui remix tena daro mimi nilikuwa sema si jeopardize kitu yote yenye ita kill forward movement yangu but ikwagi like I don't think pia it's like a conscious decision okay it's kitu tu riko ndani yako uko like kuna wase sambono modern sumbua uko like we chill nini kuna ikwagi sidhani hadi inakuwa like unakaa hivi unakuwa like acha niwasumbue kuna watu kitu ndani yako yenye inakufanya tu una go off in certain ways yenye hata mwenyewe huwezi explain of which your time at uko high school like akuwa such high stakes mimi naongea kayo time ni hata sikuwa like sikuwa that worried ama sikuwa like that afraid nilikuwa tu like kwa hivyo ndo umeamua sasa nyinyi ndo adults mimi ni mtoi hadi kama ni mapiro wangu nilikuwa like we mbona mnaniwekea responsibility as if mimi ni adult sasa niko tu like awe mimi time yenye mimi niko required kudo kitu mimi nitaido lakini time yenye nyinyi mnafaa kudo hiyo part mimi mimi nilikuwa tu nimechill I think niko na pia attitude fulani tu niko like either vitu if it comes to my part me will play my part 100% but nikifeel ni kama nyinyi amfanye part yenu pia start try at like to make it easier for you we kila mtu angangane part yake fair you
I get it. Na ni sickness bado unakuaga nayo hadi saa hii so. Yeah. So it's maybe part of maybe who you are. Iko tu hivyo. Ulichiki R. Kelly aliongezewa miaka mbao. Aliongezewa ama alipewa miaka mbao? Alipokuwa amepewa 30. Sasa ameongezewa mbao. Lakini R. Kelly According to you kwenye nilikuwa nasoma ati atatoka akiwa 80. Which begs the argument, is it better kufanya crimes ukiwa young ama ukiwa mzee? It's not good kufanya crime. Not good kufanya any crime period. If you have to choose like okay sana nitafanya crime time gani? As in wewe would you rather spend like your 20s and 30s imprisoned ama your 50s and 60s and 70s? If it was up to you. Jela. Okay, sawa ni nini? Jela ni mwadhara but acha nikushow shida according to me R. Kelly Joe I'll do vitu zingine ni indefensible. Yani huwezi defend hizo mashita alikuwa anadu. Of course huwezi defend but sasa si isha happen but yani hata huwezi take a devil's advocate na R. Kelly man. Watoi yani alikuwa ni fucked up kiasi. Alikuwa ameachilia Bolt. Juu alafu unajua pia kuna overwhelming evidence wazi. Yani ni ile yenye he can't be innocent yani but okay mimi nakuaga na kitu moja yenye na feeling ina working as a devil's advocate for everything according to me. Mimi na feeling ni kama everyone anakuaga ameachilia in a certain way. True. So like kama especially wanasemanga some of the most creative people in the world. Sasa kama yeye alikuwa ameachilia in that way. Okay, as much as he did what he did, to what extent is it like hivyo tu ndio iko ama like ulifanya hivyo yes but that's ana need help only mse ana need afuga angalia childhood yake. I think alikuwa molested, so I think a lot of your shit ina stem from up. So unajua stuff ukimolestiwa wanasemanga ni cliche but wanasemanga when you hurt people who hurt wasi. So unapata everyone is inherently hurt in certain way. More some people more than others. Unapata mse sasa unapata mse sasa ndo ana grow up anakuja juu mazee ku prey on mademo wato yani teenager demo kwa 14 na 12. But they like sijai fikiria about it like alikuwa deliberately ana search for mademo that age ama ile like asaje like anawauliza age ama like anaenda kwa hizo machuo. Kuna mademo kwa 12 13 alimarialias juu akiwa 14 ama juu akiwa how old. R. Kelly ni disgusting class. Okay, actually sijai follow your story vizuri naijuanga tu on the margins. Boy ni hapo alikuwa na sex tape anakojolea mdem yani sexuality yake ni yani yeye ni deviant mbaya. Ni fucked up. Yani idea yake ya sex hata mimi hivi. Hata mimi idea yangu ya sex ni mwadara. But yeah yake jua bwana. Kijana na 0 to 100 unajua. Unajua like the average man idea yake ya sex ni fucked up juu. Maybe ngwati much mapono zinaku mess in the head unajua. But kuna limits, kuna places wezi go, unajua? True. Mademu wa mtu ya 14 joy hapana. Mimi na feeling is kwangi socialized vizuri towards madem. For whatever reasons juangi mbona. Jumadhangu hananga udem na sinanga sister. So like vitu mingi nimejua about madem nimejua maybe nikiwa over 18 ndo nimeanza kwa like madem wako hivi. Hata sahi like it's too much hata sahi bado ndio niko like naenda tu nikilani niko like okay we do well na madem like do you struggle with them ama you do well with women unaweza like katia vifiti nini ama you depend. Shida yangu inakuanga unaona like the typical kukatia ni aje how are you what's your name unaishi wapi nini. Mimi siwezi kutoka kwa ile bro mode ile ya awirada ni gani. Utakuwa too much of a friend. Tuseme like unaona venye unaweza meet dem mwambie your dress umevaa ni smart. Sami naweza kuwa like sasa ni umevaa. Una get like instead of naweza kucompliment but ina banta kind of. Unaona kama venye uwezi ambia boy atu umevaa smart. Utamwambia lazima nguo umevaa siku hizi kwani so ngoja. So unasema uko na like a homey energy like a brotherly vibe throughout like siezangi kuisu as in ukoipata niko na dem ati like I'm asking like
caring questions it's all an act. Ni ujinga niko nayo ama like tuna try out in my mind. Hiyo ni uongo. Never fall for that. Hiyo ni uongo. Ukiipata ati niko like ati how's your day? Uongo zi. Mimi like venye tu naweza meet mseni anze tu banta. Hiyo ndio my mode yangu throughout. Ikuwe nani hata ikuwe hadi madhangu. Hivyo ndo nomuko wangu. Siwezangi ku switch into like your empathetic. Women Joe. So like nikipata me I think kitu yuni happen here. Nikimit them udem akikuwa idha yangu atakuwa idha yangu immediately. Atakuwa like asha ingia kwa vibe yangu immediately. Mdem mwenye hatakangi story yangu immediately. Inakoga too simple. Mimi sikangi nikibita. Utakangi ka challenge yani dem uanze ka dem yuko idha alafu win over time. Juu sasa sina hiyo skill, sina hiyo unajua what madem wanataka. Sina hiyo instinct in me. Like me neza meet dem hivi niongee tu kitu ya kwanza akasirika na mimi na nijue. Hiyo ni defense mechanism mama. I don't know. Maybe the feeling it was socialize vizuri. Ni kama ni ka self sabotage. That's how so maybe unagopa ka intimacy, so unagopa maybe kumjua yani ajue your true self, so una ruin before it even begins. It's not really I come from a place of kuogopa. Yeah. Of which yes pia spenangi yo risk ati like rejection na nini you gross out. Plus me feel ni inefficient. But rejection ni more than what? I come okay, me na feeling I come from your place. Ina come from place yeah. Unajua venye nakushow nimeanza kujua about madem nikiwa 18. It's so hard for me to ever adjust to like unaona venye kuna msanii za meet dem akwe like hey sasa uko poa nini like already mdem I feel if there's anything I don't know at least umse anakaa na care he seems nice. Mimi you uta realize on your own ama later like it will not be apparent. Itakuwa tu like umse mbona kama wewe ni mdemu uko like sensitive ama like utakuwa like ai mbona umse ananiongelesha hivyo kwani nguo yangu iko na shida gani hivyo sasa. So like mdemu mwenye hatakangi story yangu from the word go. Hakunaga of which na mimi shida yangu mimi kwa hivyo throughout like ukishanijua for months utakuwa like yenyewe mse anaongeanga tu hivyo mse as in like the good things about me is na coming out through actions pekee haziwezi come out through words. So like akili yangu inaoga tu fucked up in that way. Usually unasonga you make it easy for me to relate na maboy sana. Yeah. Juu nikiwa na maboy like banta mchongo no jokes hapo na kuaga I'd rather relate to na madeni. Unachukua dile shangwe tunapata maboy yani fuck maboy. Unachukua dile design yenye mkiwa na form mimi siku hizi na preferring form yenye ni maboy tu. Juu hapo sasa hapo mko in my element mbaya. Hapo like sasa nitakuwa tu like upendani ka estrogen around ya unapenda tu testosterone. Unajua mademo kiingia wase wanaanza kuona about how they sound. Hiyo ni kweli kabisa. But sasa lakini mbona wanaumu kwa hivyo? Alafu ndio mademo kiwa anywhere mali kuna lazima alafu sasa hiyo ni disadvantage. Character switch yani. Hiyo ni disadvantage of Mr. Sina hiyo alter ego at all. Sina nyinyi mtaanza kuwa like hey how are you, can I buy you some usually inakuanga tu inaanga tu boy either msia try kwa extra funny msia try tu sijui nini mimi na feeling mademu ni throw off you like alafu pia mademu wezi make fucked up jokes zingine zenye maboy ukimake ndo zitakuwa like hey nice. Ina depend lazima wakiwa comfortable around you kuna kitu wezi sema juu ade true ndio maana nakwambia sasa like hata mara mob unachiki tumeenda na mabesti zangu tumeenda Bukla then kuna madem so like within the first few minutes mimi nitakuwa tu hapo naongea so from that nitakuwa najua okay au madem wameingia kwa vibe yangu or not. If yes sawa nitaendelea kuongea nao, if not focus na maboy. Sasa mimi ndo na wa distract wa sawa madem ndio niko like ni tuishie kwanza. Unajua bado madem ndo waletanga stories za sijui ati tuende tukakule chipo ati tuende home nimefika usiku nimechoka mimi spenangi sijai grow na hiyo energy ya madem ever. So jodi madhangu wananga hiyo nini let me sijui nazoulizaje swali okay so what about environment yenye kuna what about environment yenye tuseme ki strip club mali kuna mapoko hiyo ni better
hiyo ni better. Si definitely ni better. So that go around ma. Hiyo ni better juu sao. Seen, you have to be seen and not heard. Hapa in business environment, so it's either Mtu wangu transact ama hiyo ni significantly better. Okay. Juu unachikinga hata time nikioga high school ulikuwa pata tuko maboy tumeenda commit madem. Sasa maboy wengi wako na ile like wame dress up certain way, wako like mimi nimetoka tu kijani niko like tunaenda research tuishie tu. Ishia mimi nimefika nikipata if at all kuna mdem mwenye ako ile abundance au tutasikizana naye. Hao wengine niko like tu mimi siwezi get into your vibe mzee. Siwezi. You need defense mechanism. Yani umeka like a very strong shell. Yani unataka kama dem ataka kujua. Yani unataka msee true to open up. True, juu pia spend yangu kwa in my feelings. Like hiyo inakuwa like it's very personal. Nataka mimi kana feelings tu zangu nazi analyze pole pole. Then na keep it moving. Plus pia spend yangu wasi uko again their feelings. Just out and throw off to like atajua how to relate in those situations. Although nimelearn kiasi but still sikuagi nimefika, sikuagi msame comforting. Kwangi like msee like hadi wanangu ananikasirikianga juu anakoga like kazi yako tu ni kufocus on the negative nini. When you say negative, una focusing too much on the negative sometimes. When you say negative, yani glass half empty. Yes. But the funny thing, it has never affected me. Like I get it going to affect in ways you don't know. Maybe, but mimi naionanga like mina treating vitu in a very plastic way. Juu niko na also an analytical mind. So unaweza kuwa like kuna kitu negative but stay take it to heart at nisikie but niko like oh no ni negative, nitakuwa like okay these are the facts. Kwa hivi is there anything we can do? No. So what do we do? Maybe to joke about it ama chore. As in siachangi vitu zinifikie. Na kitu nimekuwa nikifanya kutoka hata nikiwa Raima niko tu like na keeping tu vitu at arm's length, niko like okay I will not ignore the problems but nitazieka tu hapa niko like okay ndo hizi. So unapatanga ever time anything difficult is happening mimi nakuaga ni kama already nimeiweka tu hapa niko like okay ni sawa. I will not escape from it but stay kubali niingie, nitakuwa tu like pia mimi naonga hivyo to a degree but mimi siko uko closed off sana. Mimi try to open up kiasi na bonga nini. Mimi try get kujua say nini. Yani siko so closed off. Mimi nikitry to get kujua mseme. I think iko na benefits. Alafu pia ni brave. Kwanza especially kwa msekayo when you're so on one end of the spectrum. Ukitaka kufika katikati itakuwa like yani utoke side kuji side yani kumse. Sasa zingine nakangivi na feel. Zingine nakangivi na feel nimekama long way but still naona hapana kuna long way nimekama. Walai. Just getting better at what I know to do. Walai. As in na feeling ni kama I'm just getting better at solving problems. Like mimi nimsay kama una go through kitu yenye it can be solved ama like you need to handle and you want to be like real with it, set kitu unataka ku avoid. I'm the best person to have on your team. Juu sasa mimi haitanifikia kwa roho, mimi nitakuwa like okay sawa. Jupia kitu nimerealize ni you cannot have too much of a masculine energy na madem. You just cannot. True. You just can't. True. You kitu na realize the older I get. Sasa pia mimi naongana hizo za acha ufala. But unajua uwezi. Me actually tuseme nikiweza kati ya madem thao maybe naweza pata 10. Hizo ni odds tricky. Walai. Walai. Fika hata so 5 mtu wangu. Siezi. Walai. Siezi. Mimi ni very abrasive. Yani sina hiyo soft part. That doesn't get you shit na madem. Walai. True. Of which anywhere. Sijui kama ni the cause ama it's the effect. Unapatanga mimi kwa life yangu si prioritizing madem. Mimi najuanga tu madem watatokea tu along the way, like so long as I'm focusing on my stuff. Madem ndo watatokea, like squad mse ati mwenye I go out looking for madem ama like hata unapatanga mostly na tuseme niko kwa mat madem akae karibu na mimi, ego yangu inakuwa like tutaka hapa tutaongea na mse. Wallahi. Alafu nashikia mat nikiwa like na feel I want
they held it together. Nasikia fiti. Sijui mbona. As in by the way umesema ni ukweli, like hiyo pia kuavoid your rejection pia is part of my ni defense mechanism. Stay ku take hizo risks zenye najua mazee odds zangu ni mbaya design. But acha nikushow hakuna kitu inafanyanga like ina building strength na endurance ama inakupea inaitwaje, yani inakupeanga inakusaidia grow yani emotionally kama mdem kukwara. Sijui kina make sense. You ku avoid kwanza ndio unafaa kwanza ukue like open to it. Wacha kwanza ni kuitanda, wacha kwanza udemani. Okay, yes. Unajua? Okay, I know the same thing but sio through madem. Through like vitu zimi udu like wera nini. Unaona? Like miss kama ni I'm sure ningekuwa nimefocus energy yangu juu like unaona sasa tuseme kama unafanya biz. You will fail like 1,000 times before you succeed. Unaona? Yes, yeah. So like najua the principle but sasa ni venye nimeiapply in a different area. Yeah, like good point. Juu ukiangalia hata most wasanaonga fiti wanaonga magali simsetoka na madem, yani anaweza ni mse mwenye rejection to them is just a blip. Unajua? Umenikwara. On to the next. Unajua? True. Sasa mimi sasa kwa madem like spenangi just ja prioritize madem up to this point. Spenangi yo sionangi yo risk ikiwa worth it. Yeah. Mimi like other times mob nimemeet madem ni juu maybe tuko chuo pamoja. Yeah. Maybe tunafanya wera moja, maybe ni beste yangu hivyo like adjacency to design. Mr. take risks ama like go out on a limb like take your risk. Na madem ni interesting in the sense that the more you run after them the less you get any of their attention. Ufai kupia kwati. The more tu kuchill uko like if it comes fine. Sasa I wish ningekuwa na hiyo attitude alafu sasa ile time wameni notice sasa ni switch. But sasa mimi kunaweza kuwa na dem tu mwenye ako hapa ashajipa na mimi naweza kosa ku notice. What? Wallahi. Hauna eye of the tiger mtu wangu. Unajua ni mara ngapi like tumechill na dem mimi tunabonga ufala na lala darasani. Alafu dem ananiambia like tuseme months later ama few years later nilikuwa like unajua nilikuwa like na hope utanikatia niko like lala darasani niko like wallahi nasungeni show service kwa garada. But hiyo stuff imeni hiyo uko na eye of the tiger. Mimi hiyo stuff imeni happen ya mara unless to maybe niko na slight disinterest ama kuna yenye I work too closely with you, nataka tu iko like tuna work stay kumadi the waters. Mimi mimi hiyo like mademo na like wanakupeanga signs ama naoga nini. Unaweza tu tell sasa mimi zangu hata the number of times that tunaweza kuwa tuko na msee tuko na madem alafu tumechill tu mimi naona tu kila kitu iko sawa alafu the next day ananiambia kuna ule dem fulani alikuwa anakucheki niko like wallahi nasungeni show jana mimi sikuwa na rada wallahi by the lakini saa zingine maboy wako wanakongana hizo hata mimi best wangu anakongana udem si hata ungem nini namuuliza dem gani bana juu kwanza saa zingine it's like usually dem mwenye I don't even stand a fucking chance. Unajua? Inaonga wale madem mwenye who would have guessed. Sasa hiyo wako amekwambia ungejaribu naambia na. Unapata mimi mabeste zangu wengi wanakuwa na hiyo vibe ya madem. So na nikiwa nao either wataleta madem ama tutafika place madem lazima uko na madem. Lakini sasa ikikam ni mimi ndio naanguka hiyo class. Mimi niko clueless, mimi niko like tunakata kama ni form mimi niko kwa hiyo like niko invested in like so unaweza kuna mdem mwenye alikuwa na miss ku notice. Wewe bado msema niambia kesho ile dem kwenda kuongea na hata kuchukua namba niko like mgani aje hiyo yako ni disinterest yani hauko interested. Siwezi sema siko interested. Sio kitu ufaya kwa akili yangu. It's not a constant thing in my mind. Yenye ati nafikiria ati like what are my chances with our madem. Mimi usually naoga nikifikiria very different things. Especially when kama venye there's a time I used to think me ni introvert. I think nikiwa kampo I think we introverted kiasi. Yeah. We introverted kiasi. Okay, sidhani niko introverted. Niko closed off. But get into my element ama nikikuwa like these are my people. I think me ni the most extroverted person
mwenye ushaiona in your certain environments zenye uko comfortable in. Hata mimi mwenye like tuseme since like 2020 time nilihama home nikaanza kuishi my own life wenye niko in control of vitu nimekam kurealize mimi ni very introverted. Wewe ni introvert. Mimi ni very extroverted. Extroverted lakini hauko outgoing. Siko outgoing. Alafu upendi kuwa outside of your element. Upendi kuwa outside of situations huwezi control. Sipendi kuwa out of my comfort zone. Na kuaga like unapenda comfort zone. Nikiwa na wasi wangu, mimi ndio the loudest, mimi ndio like I don't want the party to end. Like mimi ndio idea person twende place fulani tusumbue madem nini. Lakini nikiwa place penye I don't know what's going on na wagatu like okay. Acha tucheki, acha tuone. Niko introverted but me try jo nikwe social mazi juu. Wasanga pia kwa peke yako ni unhealthy. Juu mimi naweza kaa peke yangu buda. Hata mimi naweza kaa peke yangu. Yeah. Mimi naweza kuwa na enjoying my company a little too much. Unajua mimi nimseneza maliza like whole fucking day niko tu hapo nimechill yani niko tu in my thoughts or maybe ni grab kibook niangalie kiasi nini. Unasoma books? Mara ni interesting usifanya tikaya ati kijana ni msomi. Be the last time nilisoma book nilikuwa kampo na nilikuwa nimeachwa na mdem so nilikuwa like mdem nilikuwa tunashinda naye sana. So for like niko like wow hata sina mabest hata sijui wasi shit. Nikaanza kusoma book. Na sidhani naweza soma book tena. Mbona? Uko naje hiyo time? There's always time. Hiyo kakuna there's always fucking time. Mika acha nikwambie. Mimi si buying argument za put it this way. 90% ya watu wanasema I'm very busy. Mimi ndo nangatoa sini waongo. Watu wengi wanatumia hiyo tamia mimi wasa busy on like 5% of this population. Mimi naweza kuwa among your 5%. Wangu umeshikana a lot of the time. My only advantage is that I can make time. But tuseme kama sina kitu inaingia kwa life yangu, kazi yangu ishangi. Unaona hata sasa hivi nimekaa hapa. Kuna vitu mingi sana zinaningojea nifanye na hazita go away na lazima nizifanye. But ni vitu zenye umeka in your routine. Ni mimi nimejiwekea. Exactly. So ni vitu zenye sijui naweza isemaje, ni vitu zenye wewe unafanya zikubenefit. Ni kitu tu it's your pastimes. Nataka ni watch stuff sahi. Not really pastime. Mimi hata squeeze hata kuwatch vitu na feeling it's a waste of time. Yeah. Like so, ni venye tu saa zingine kuna saa zingine pia umejiwork sana like you cannot move on past that. So time ndo nakangana kwa like okay sawa acha niketu podcast pale. Ni lie down hapa. Ni chill tu like juu lazima kitu kingine pia nimelala most of the time wewe unadu nini utamka udo some edits udo nini ama okay like sasa hizi niko na podcast so lazima editing workload yangu ya editing lazima ni na bado niko na mob as in like I think within the next 2 months kuna editing yenye nafaa kumaliza. It's a lot of work. Niko na backlog then lazima ni work on pia lazima nikae chini nifanye writing yangu ya comedy. Haya, lazima sana niende nifanye busy yangu yenye na pay bills. How do you end up na backlog ya kuedit? Juu lazima ni prioritize. Unaona kama like nikishoot yo 1.5 hour clip, hiyo nitai edit as fast as possible. But from there, naenda create clips. Okay. Alright. So clips ndo za like sana push kwa social media nini. So like hiyo inakuwa always unaona kama hii by kesho asubuhi I'm sure nitakuwa nimeupload. Okay. But sasa clips sasa lazima nikichana out clips na nataka ku stay ahead. Alafu kuna time nilikuwa na produce content mob sana that sikuwai catch up with myself. But nimekuwa catch up slowly. So I'm hoping like I think by June I should be nime catch up with myself sasa. Pia nataka ku free up time yangu juu nataka sasa ku improve busy yangu sasa nataka ku expand. Alright. Baze lazima tupate do. Unajua mseka mimi. Lazima, there's no other way.
nataka ni get shit yangu together very fast. Ndio sasa like ni kuage najua tu familia yangu iko sorted. Nianze kufocus sana. Kwa mtoi? Sijaijua. Nimeona baby chairs. I thought ni obvious. Niko nikuuliza idea ya baby chairs. Si ndio si ziko na wenyewe. Okay, kwa mtoi mmoja. Hii ndio alikuwa mdogo. Alafu akakuwa mkubwa akaanza. Boy ama dem? Dem. Coming from say anasema you're not good with women uko na mtoi. But I wish unaweza meet mama zake. Mchill tu ama. She's not the typical dem. Kila mtu sema hivyo about dem anapenda like si hata from at dem napenda like from madem wote wenye nishai meet. I think yeye ndio akona the most capability ya kudeal na mimi. Anakuelewa. Hivyo ndo naweza sema. How much of that ni anakustomach pia? Una kaleka strong cup of team kwangu. Una kajo ukijana jo. Si kweli unajua tunashindana tukipata na mabesi zangu unaniambia mazao dem atakuacha. Wewe venye uko hivi wewe ngoja uone. Piga podcast na siku moja umpe like her own point of view. Tulikuwa tunafaa lakini kuna time kulikuwa very busy. So maybe time yake kifree up touch. Fatherhood ikoaje? Mazee ni fun bana. Wallahi. But una raise mdem. What? But nili realize point of view yangu ni mbaya ku advice msee juu. Mimi vile tu nimekushow like si nimekwambia sija base energy yangu on madem but me base energy yangu on like the things I'm supposed to do. Mimi nimekuwa na very can do attitude towards fatherhood that ever on ikiwa ngumu. Niko like Juni sangine natakwanga hivi open mic na kuja huku nimechoka nimeshinda wera the whole day nimefika nimechoka. Nipate mtoi hapa aja doze. Ile laps nitapigishwa kwa nyumba. Ati tucheze. Wallahi. Like niko like at the edge. Lakini niko like too hard sawa tucheze. Mimi naogopa fatherhood. Mimi nakaa msemo mwenye ndaget either wife ama mtoi nikiwa 40. Like in the beginning nilikuwa naambia say ni rahisi but nika realize ni rahisi for me. Ni rahisi for me juu mimi sinaga yo mentality ya like vitu ni ngumu. Mimi naanga like niko on it. Hiyo kitu nyinyi mnasema ni ngumu. Later. Ulikuwa ready? Nilikuwa impatient. Nilikuwa by the way was it planned ama uliamua? It was not planned but nilikuwa na wish nilikuwa na mtoi from like nikiwa 18. Nilikuwa like au serious? Wallahi nilikuwa like nikitutu iko nyuma yangu niko like hadi nikimit watu wao wasi niko like mazee watu wao wana bamba. But it's not like ati nilikuwa natafuta mtoi or anything but nilikuwa na feel tu mazee nafaa kuwa na mtoi. Jolafu hiyo time nilikuwa na feeling chances zangu na madem ziko very low. Wallahi. So like nilikuwa na try to figure out sana juu nikiingia kwa relationship udem anaanza kunicomplicate vitu zenye hata sielewi. Niko like wow. Una flip my world on its head. Hata sielewi what's going on. Mimi nimechill tu. Mimi niko tu I'm just trying to do my best. Dem anakuspring vitu zingine uko like wow. Wallahi by the way dem wanaangalia ability ya do some shit. Alafu wewe uko like uko 18 uko 19. It's not like upendi your dem but hauna the nuances, how understand the details zenye is expected. But at 18 19 you don't stand a chance mtu wangu. You don't know shit. Mimi niko like me I'm good to you, tuna meet, nakupeleka place, tuna hang out, nakupea ma story. Hizo time hata scores extreme personality as I am now. Niko too just but you I'm a nice kid. I'm just having fun. Nini nimekufanya this personality? Hold your thought ya mtu hivi. Nini nimekutana into this since unasema huko hivyo? Ni the grind of like kufanya vitu. Unaona I think there's something that happens to you ukifanya vitu. So nile you can't fail you have a kid. Ama you can't fail. Hata si hivyo. You owe it to yourself. Unaona like acha tuseme saa si like 18 nika join campo. Everything was fun, najibamba. 19 uko second year. So like you're starting to take things a little bit seriously but bado unajibamba umechill tu. 20 nilikuwa na expect mtoi.
So like sasa umeanza kuwa like 20. Umeanza kuwa like okay 21 mtoi ndio huyo. So uko like hadi umeenda kwa in-laws uko like mtoto tunamlea na tutamaliza shule na tutasoma. Usikiwe na wasiwasi. So like mindset yako inaanza kuchange. Juu unajua okay, I think kenye ina happeningi, if you're not someone who is doing things, you haunanga frame of reference. Unaanga tu like vitu zina just happen. But ukianza ku do things, then you start succeeding. Unaanza kuwa like how okay, the world is aligned. Unaanza ku rise, unaanza kuangalia vitu from a different perspective. Unakuwa like okay, so naweza make effort na you work. So unaanza kuenda ukikuwa like okay, ama nifanye hivi ina work. Ama nifanye hivi ina work. Ama nifanye hivi ina fail, then unafanya hivi ina work. I think like you're just doing things. Juu mimi I can assure you, I do a lot. Like unaona sio vitu watu wana expect from me, but what I expect from myself. I do a lot design, it just changes my mind constantly. Juu nilikuwa nafikiria last week, hata nikifikiria like the person I was tuseme last year, tuseme September, I cannot recognize that person. Like zile vitu nimedo since then ni mingi, like it's like my mind is changing at a very rapid rate. Juu I'm always doing things, I'm always kwa biz na try new things, na struggle na fail, nini zinani change. Family life, kulea mtoi, nampeleka chuo, nampeleka chuo na la kitu mpya hivi. Ako ana turn 4 kesho. By the way, birthday yake. Happy birthday. 4 kesho. Turn 4 kesho. So nimeshinda hii wiki like nikiorganize ka something kake. Yeah. You wouldn't say we do too early. I think it was the perfect time. For personally, real? yeah. Damn. But ndo nakwambia spending kupea wase your attitude. Spending kupea wase your advice juu attitude yangu mazee it's different. Do you unajiconsider married? More or less, Yeah. So una urge ya madem. Hata ndo shida yangu like unaona like nikiingia kwa relationship bado unatumia hiyo like programming yangu ya like lazima niduishi it. Siko hapa ati like for flower. Siko hapa kwa time. I'm here to marry. Niko like niko kwa hii staff. Hiyo ni intense. Mimi approach vitu zangu hivyo. Yani una time ya quest. Una time ya kucheza games za. Kama niko kwa biz, hii biz like lazima tuifanye mpaka iwa. Kama ni comedy niko like venye tu lazima tungangane. Hakuna like ati shortcuts. Na hiyo attitude yangu imeniokolea juu ndio imeniletea ishi tena niko nayo hapa sasa hivi. Juu mimi nilianza like from literally zero. Shesikia mtu ameanza from zero. From scratch. Nikianza biz yangu ya kwanza nilikuwa 2020 naishi kwetu. Sina forms na nimegraduate shule, nilikuwa na tao moja. Fuliza ikatokea, nilikuwa nashikanisha hiyo tao moja na Fuliza naendea stock. Hivyo. Inaenda ikigrow. Nikahama, mtu yake enda shule. Hivyo tu. Una anything. Sikuwa shit. Of which mtu wangu hata if singem providea hangelala njaa. That's like the good thing. Kwa nini? How do you mean? Juu wife kwao wako fiti na kwetu tuko fiti. Oh, nice. But mimi sijaijipea mindset niko na access to atibudangu anitumiange do. Yeah. From like kitambo. Like budangu alikuwa anatumia do up to the time we graduate. Nikarudi home, nikakuwa like sasa. Mzee ana stay wapi? Mzee ana stay hapa Sifa. Tome. Ni area tu. So like if at all singedo shit ama singe succeed, mtu wangu has sort like angesafa. But ile stuff nimedo kufikisha kila msee hapa hivi wenye tuko like I'd say we are living comfortably. Yeah, you're fine. You're doing well. Ni wewe tu solely your strength. Jasho. Unafanya fiti. So kwa unajiconsider married then hauna urge ya mademu, una time ya katia ufilinge ku. Okay, si mind. It's not about your mind. Zuko nini? True, but committed na okay, mimi na feeling hii. As a man ufai kutoka fully out of the game. True, ufai juu. Unajua bado skills zenye unatumia like kuinteract na mademu wengine ndio unatumia kuinteract na manzi yako. That's very fucking true.
like uwezi fika place kwetu like ati sasa mimi na chilingi tu huko like sasa utaanza kukua fala. Mbona utakuwa fala. Alafu plus unajua like the nature of work yenye mimi na do inakuwa like lazima ni relate na wase. So siwezi kuwa blunt in relating na wase. Okay. So kama ni mdem ongea naye. No. Okay, I'll do it in my own way. Start do it like to get a result. But napendanga tu kuwa like niko fresh. Naweza relate na anyone. Nataka tu kuwa like juu kuna time nilikuwa nimerealize by the nimeanza kukua blunt. Ni kama kuna time nilikuwa nimelog out kabisa niko like I'm just focusing on this then nikaanza kurealize kuna kitu nimepoteza. Kuna like a communication barrier yenye ina form yenye ifai kuwa nayo. Interesting. Ni interesting. Niko nafikiria mtu wangu umeanza tu early jo. Okay, in general it could be too early. No, unasema it's the right time. Na kama unasema hivyo, who else? Hiyo ni for me. For me yes. Juu hata time nilikuwa kampo. Okay, I'd say nilikuwa one of wale wase if I wanted madam singe struggle as much. Juu nilikuwa na keja. Mimi ni mse tu mcool, mimi ni mse napenda parties, mimi ni mse niko outgoing. But at the same time nilikuwa na feel like especially unajua like nilikuwa na mdem nikiwa first year. Before anze kuni spring ya shit yenye sielewi niko like wow. Odem alikuwa anakuambia nini? Like give me an example. Kama kuna time tulikuwa tumechill hivi akaniambia tutajua. Okay, Jumi initially nilikuwa nimemshow man mimi sikudhani niko ready for relationships, mimi nimechill. Ni sawa so mimi nilikuwa na feel at least nimeset baseline. Then after tumekaa akaanza kunishow tunajua nimeanza kufeel naanza kukatch feelings for you. Mimi like si ni sawa ina shida. But sasa shida ufai kusema hivyo. Unafaa kuaffirm, ufai kusema ina shida. Unafaa but kuisema pia it doesn't hurt ama. Sasa that was the mistake I made. Juu after nikuwe like it's okay bila kuaffirm. Kuaffirm like with action. With action and like now our relationship has upgraded. So now you're my girlfriend nini. But mimi bado niko like so tumechill tu so relax. Ni sawa kama kuna feelings ilipoa ina shida. Hapo ndio shida zilianzia. Juu sasa according to them amesikia ni sawa I accept you in a relationship but mimi bado niko like yes tumechill tu. So by the time vitu zinaanza kukatch up na mimi niko like wow this is what that was. Shit miss kwa jo. Wallahi. So like hiyo stuff ili fuck up akili nilikuwa nimefika place niko like historia ya madem itakuwa tricky. Itakuwa tricky. Alafu kitu kingine nilihapenia unaona venye mkoka kampo wase wanakuwa excited mafresha the next ones after nyinyo kikam. Sasa venye walikam mimi nilikaa hivi nikakuwa like mazee hawa sio wananifilia watoi sana. It's almost like taking advantage of kids. By the way I get that. So mimi nikaloga tu kwa game nikakuwa like wacha mimi ni focus on vitu zangu zingine niende mabash chill hizo vitu. So mimi like hadi venye mabest zangu wengi walisikia ati niko na mdemo walikuwa like wewe kwa like man hata mimi sijui bana. Wallahi wasana kuzoea like the distant one mimi niko tu like kama ni bash call home say mimi niko kwa streets. But kikam kwa madem niko like is the last person you want to be you to really be on your expect, team. So sikitu tulikuwa na expect. Life work mysteriously bana zile vitu zinataka azupati lakini zile vitu unadai zinakufuata. Ulichikio scandal ya nini? Ya Unilever ati ndo upate job unapeana vipi? Nilicheki. What the fuck the craziest part alikuwa anapea mademo tu kedi. Wallahi. Alikuwa all of them were HIV positive. Damn. Hiyo ndio ilikuwa the hiyo si crime mama kwa na crime ni illegal kudo hivyo ni crime. But so us fuck mazi. Na umse bado si mse alikuwa like identified. Bado so I think Kenyan authorities also want to investigate. Sasa itakuwa shine na Uganda.
Yeah, but okay, first of all, hiyo kuflee na kuanga easier said than done. Hiyo kuhepa inaanga tricky. Once stuff imekuwa publicized hivyo ni hard. Alafu unapata life yako yote wewe ni msee wa Kericho, unaenda Uganda, unajiona ni Uganda. So we sai ushikiwe Kericho au ushikiwe ukid. Si ni get rich or die trying. I think it's over for them. Wako fact. It's over for them. But then kwa good work you investigate, but ni unfortunate mbaya. Madem wana go through vitu fucked up, bro. But anyway, mi shida yangu ni like ndo try kwa devil's advocate, but yeah, to what extent is it your choice? Your choice ino tu unaminaje? Like okay sawa, mimi ni mdem, nataka kazi ya kuchuna majani. Yeah. Then uniambie unanidai ndo unipe job. Yeah. To what extent can I say ni sawa hiyo job ikae basi, and to what extent will I be like sawa tu? Unajua ni hakuna economic opportunities more. Hata alisema kwa hiyo nini? Kwa hiyo exposition ama documentary alikuwa anasema wapata huko kukambaya decent, yani ku get like a decent job huko ni hard mbaya. Hakuna economic opportunities. So msako desperate anataka wera. It's true, but ni sawa, I'm not saying he's like doing good ama like ati anafanya poa, but to what ni kama okay, so kama kuna opportunities poa like pia mimi nikiamua kuwa mwizi mtatumia hiyo as an argument that hakuna no, ni different juu. Okay, is he forcing you? Is he like anakuweka taking advantage of his nini? Kuna power dynamic hapo kiasi. Yes, yeah. But to what extent? Okay, so unaweza mwambia basi acha job ikaacha niishie. Ama like is there not that opportunity? You can, but okay, unajua hapo okay ni devil's advocate, but hapo ni kama umeshiftia blame all they want is a job. I'm not shifting. I'm just saying it's the same argument. Mimi nikiweza kuwa muizi naweza sema it's because there were no economic opportunities, but your answer would be yeah, you didn't have to steal, you could have tried something else. I think the difference comes in looking for a job is a very noble pursuit. Yani kufanya job ni kitu una try kubeta community yako, una try kubeta family yako, unajua yani unataka tu job. Aya, then you found that mwenye anakupea job anakuambia we have to hook up ndo upate job. Hiyo ni illegal. Wewe msee anafaga authorities zinafaa clamp down on wewe msee. Okay, kama if he hook up with them and they wanted the job so they said yes, mimi sidhani ni illegal. No, it's still illegal. Kama aliwakoa sawa, kama aliwaforce ni coercion. Kama the job is contingent on me sleeping with you, ni coercion. Hiyo ni is it duress? Sijui natumia words gani hizo. Ni kwa juu hauna option. Aya, na dem mwenye like ana hook up na wewe ndo mlipie rent. Dem ana hook up na wewe ndo mlipie rent. But unajua ni hook up situation, hiyo si job. Ano sawa nataka job wewe. Si ndio, but sasa ukipata hii job that's the requirement. Ama like umseni mtiaji. Si requirement. Umseni mtiaji. Sema uko shock na hiyo staff jinini. Ukipata umseni mtiaji unamwambia basi ama like una report to someone. Walikuwa na report huko, unaona? Walikuwa na report alafu hakuna action inakuwa taken. So unapelekea superior na kuambia just be strong, say no. Okay, I agree with like nilisikia sijui contract yao imekuwa cancelled sijui na nani. That I agree because that's not good. But in terms of legally, unless it were to like achajiwe for infecting people with AIDS, me I think no, illegal. Ni abuse of power, ni abuse of office. But power yake sio nini, sio public. See, that's a private company. Unless it's a government company, that will be abuse of power. It still doesn't matter. Unaona when you in the work environment, kuna vitu ethical na unethical. Kuna vitu zinafaa govern the code. Actually, we bring up a good point. Yeah. Ethics hazikuangi kwa law. Ethics ni ethics. Yeah. Ethics ni if you are unethical, it's not necessarily illegal. Yeah. Unaweza tu panishiwa na tuseme kama wewe ni accountant tukue unethical, unaweza panishiwa na accountant bodies but not necessarily that you have committed a crime. Yeah. So me that's what I will argue. Okay. So I'm about to talk about things that I'm not even completely sure na Jacqueline nasema. Ni sawa tutamodel tu. Kunaanga na ile civil suit na kunaanga na
kuna ile yenye uko against the state ina kucharge na kuna ile yenye au women wanaweza come together semi msali abuse of may think that's the way so I think we go through that avenue they have a case legally I don't think inherently it's still fucked it's fucked up. I'm not saying it's not fucked up, but man. legally I don't think your part 2 you're like hook up with me and kupe job. I don't think it's illegal. Here's what I think is not fucked up. Kama mimi ni CEO man. I'm probably even 50. Kuna ma interns wamekam. Kuna mmoja ako 21. I think I'm allowed to ask them out. Ama Yeah. Uwezi sema kuna power dynamic, uwezi sema ati hiyo ni off bounds. I think that's okay. Yeah. So like but lazima kupia unajua limits zako. I think hapo it depends on kama kuna law, kama kuna like regulations za HR then that can be applied within the company. Yeah. But it's not illegal because unless like it's an unconsensual situation but most of the time unapatanga like tuseme mimi ni CEO alafu ni intern ni mrembo most of the time unapatanga I just have to lay down the proposition unapata ni dem ata agree but okay true but so unajua shida inaanga nini the biggest problem ni utapata CEO dem akimwambia CEO anazomwambia it's either this or your job hapo sasa ameanza kufuck up ethically but not legally it's still in a muddy the waters ndio nasema bado ni ethically not legal. Yeah, okay lakini hiyo ni kusplit hairs ni ka distinction kiasi but unaona as I don't think okay inaweza kuambia like yani lazima kuna laws zenye zina protect women in the workplace ucheki women are vulnerable mbaya but unajua shida ya laws ni laws like zinaweza fanya ile like kukatiana pia ikuwe illegal ndio nakushow hiyo sasa that's where the meat of the conversation is unajua ndio maana mimi niko Tatiana it should never be illegal that's why kama mimi siona napenda intern exactly. I should be able that's why nasema it could be unethical and if your intern ako 20 years akicomplain to the ethical board sawa but it should not be illegal okay na pia men anafaa tu kuwa na enough sense dema kwambia hata kama uko na mado hata kama amekiligo hata kama akikwara amekwara take to your L na usonge madeni wanasema ngadai madaza ni wengi unajua but unajua ni venye wewe unadhani ati okay maboyo wengi tunajuanga na pia mademo wanajuanga ni wenye hawezi kukubali no I meaning no kila time hata Mungu akikwambia no sasa na mean wait ama try harder okay all right bora tu isifike like to the point of coercion yes ama duress ama yani isifike point una make the job environment unsafe bora tu anafaa kuable ku clock in afanye mboka yake na ajitoe as much as like maybe anaweza kuwa na walk on more of a tightrope than before maybe kuna makosa ungemsamea lakini sasa ukiwa like you should be fine umelikwara uko na tightrope mtu wangu unaweza kufanya makosa moja utajua mimi na sasa siku zingine ningekupea 3 strikes lakini raundi moja na uko nje ni fine I don't know but naonanga shida unajua I get kile unasema completely shida ni kuna wanumuteka kama wamaalse wa Unilever wamechoma na sasa kwa hiyo unajua sasa hiyo yani wamechoma design wamepeleka yani hiyo pendulum imeswing so heavy on this side tukiwapo wanaume wawili tunafaa tu boge to try to balance yani ndio madema hata gains yani ile trust kidogo but unajua tu hizi balance juu there will always be watu wenye wana there will always be those motherfuckers you're right as in whatever you do you're right the only thing you can do ni wewe make sure usikue hivyo but you will always find kuna msee anadhani hiyo ndio end of the way so the only thing we can do like to just identify them and weed them out but you will not prevent them hiyo ndio shida lazima watakuwa tu hakuna venye stuff inaweza ku prevent unasema it's like the same movies why prevent crime there will always be crime you just fight it minimize it identify the criminals but it will always be there
it will always be a constant fight for the rest of our lives. So as much as yes, watu wengi ni wapoa, watu wengi watakupea job, kwani mademo ngapi wako na job na wajapewa conditions? No, but kuna madem by they gladly wana accept those situations. Boss anadai ni aje acha ikue. Na kuna wase pia like mademo na hata hawezi wa complain. Mademo con some gangster shit. So as in me ndio maana nakushow it should not be illegal. Yeah. It can be an ethical. No, it can't be illegal. Wezi fanya illegal. Wase lazima it can be an ethical. So like design home send za ambio sasa hii kazi unafanya hapana ishia. Maybe he'll not find another job. That's me. I wouldn't. Lakini kama boy amechoma on top of your abuse of power, mazee mnapeana HIV bro. Ni cut in the 70s. Your part if they were knowingly wanapeana HIV, so your part me I'd be okay if it's illegal. The craziest thing ni mmoja wao alitoa statement in the end that I did not do any of these things. God is my witness. Nigga unabringaje God into shit? Sio ni kawaida. Si mtu mwenye anafanya kitu fulani anasema ni shetani. See, it's like the standard. Yeah, the standard thing to say. Crazy. Ati ni shetani. But mbona wase ukilia shetani? Mimi sana ngela shetani. Shetani ni a good out. There is a good out. By the shetani you can only throw it in anywhere. Unajua? Kuna unafanya nowadays the devil's work. Unajua unafanya nowadays the devil's work. Kila kitu tu ni the devil. Wala ati mimi hata sipo najua inaendelea ni shetani tu aliniingilia. By looking is a story shetani in the purest form nani na utak your tail in between your legs yani. Msana za hiyo bullshit unajua. Between kusema ni shetani alifanya na kusema kunyamaza which is better. Na iruseme kitu. Sema ni shetani. Kunyamaza there's many ways to interpret silence. Unajua? By the hakuna kitu inaonga loud kuliko silence sometimes. Me na prefer silence. Me in most situations naonanga silence ndio better. But here's the thing, if you probably think silence doesn't communicate anything. It communicates a lot. But the best thing about silence ni whatever it is that it communicates, kila mtu akona their own version. So it will collapse faster. Yeah. Ukiongea, then people have a uniform thinking of what you said. Mimi naona ngatika hiyo ni worse. Here's the thing. Maybe it's a person by person basis. Mimi naona heri mjibonge. Na konga saa zingine like niko verbally inclined. Saa zingine najonga the right words kutumia in certain situations. So ili tu niseme kitu ni break the ice. However silly, unajua kuliko tu niache something ilinga nimenyamaza. Hiyo stuff ya silence. Nigga say some dumb shit. Break your ice. Break your tension. Shida ni nini unapeanga whoever is your adversary unampeanga ammunition. Ama ukinyamaza hata kwa ammunition. No, or unampea ammunition or unampatia more understanding. Sijui kina make sense. Kuna jocha nkusho, hakuna kitu ina fucking up situations more kama miscommunication ama unajua world view yako si world view yangu. Venye una life si venye mimi naona life. Unaweza kuoniambia vitu mob ziko informed na hata sikuniambia unaweza kuwa unajikari. The way you carry yourself is based on how you see the world and how you've experienced the world. Unajua mimi the same is true for me. But hasa nikikuexplainia why I do the things I do yani why I behave in certain ways uta get more of an understanding. Utasema naelewa upo. I don't agree. But unajua mse mwenye already amekuwa adversary. Do you think they want to understand you? Or do you think they want to destroy you? Why do you think kuna freedom of speech in almost every constitution in the world? Freedom of speech means ni supporter Joe. You have a choice to speak or not to speak. Period, not to speak is a freedom of speech. You cannot be forced to. But let's talk about freedom of speech in an active sense. Yani why did someone see it so important kusema ibweke ni stuff kwa constitution? Mimi nakwambia kubonga inakonga helpful. Ni helpful kubonga. Kwa sababu wanasemanga you stop talking, you start fighting. Unajua hata ukiangalia tense situations zote mob inakonga like unaanga vile movie like Avalanche before you pin drop ndo mavidevu kama ni kwa sababu msea kusema some shit. Unajua sema tu kitu break the ice. Okay, sometimes yes, but most of the times unaona kunyamaza ni better. Okay. Especially like if the stakes are high, mimi na prefer kunyamaza. Sasa but pia kuongea pia ni ngumu. Unajua kuongea ni high precision.
especially kama kuna high stakes Kenya unasema lazima ikuwe highly precise. Lazima uko unajua kile unasema. Ukimiss kidogo hivi upe wengine points unarudi back where you started. But it's an art. Yani kuna wase wanatumianga speech vi horrible. Kuna msee unaniambia vitu sitaki kusikia na unaendelea. Unajua unaendelea control hiyo. Nika budangu anakuwa expert wa communications. Budangu hata ukiwa na like unafikiria what to say, budangu anaandikianga wase wabigi sana like ma speeches na nini. But sasa yeye amehone skill yake for years. So like budangu akiwa kwa situation I will always trust him to know what to say. Kama kuna kitu unaweza borrow from mzee yako, borrow your shit. Budangu nayo anakuwa borrow your shit life yako. Budangu ni expert wa uko na shida atakuambia hivi ukue sawa ama ukue like okay sawa. Your shit inaweza is life vibaya sana. Your shit life with women, in business, in life in general, even with family. Vibaya. Kujua tu kucommunicate kubonga poa. Utondokea ngori mob sana. Baya. Lakini sasa watu wengi wana hiyo skill. Yeah, hiyo ni ukweli, mostly men. So me I'd advise you to not. Kama mimi mara mingi sana na nyama zangu. I don't think uko na hiyo skill. Tunaangalianga naona hapa there's too many variables. Yeah. Hapa I am not likely to say the correct thing. Sasa una kile umesema sasa it's very like you need like very umesema I'm not likely to say the right thing. Chances are whatever utasema. Una lead na your statement then don't say anything. That is okay for me ni most of the time na pia for most people unaonanga wakiongea ama like mseme release statement na waga like hapa if this is what you wanted to say ungenyamaza. Hiyo ni kweli. It's very difficult like there's a very thin line of kitu unaweza sema ikiwe like people who are supporting you and people who are not like okay. But see, it's a very thin line. Yeah. But the thing ni mimi naonanga it's just futile regard. Either ni politician, there's always going to be someone who's going to be like get this fuck shit out. Actually politics ndio the best kunyamaza. Na politicians wengi I don't know if it's just they want the attention ama airtime of this is what I said. Politicians wengi they should keep quiet. But see that's very unpolitical. Politician ananyamaza, it doesn't help you. A politician needs to lazima kuna bonga nyamaza and just until watu watoke kwa hiyo nini come with a different narrative. Just after. That's a very unique politician to describe. Umse kukona politician kwa anaweza kuwa one of the best. By the way, can you describe ni one of the best politicians in the world? Mimi naona hiyo ndio the best. Ukistudy some of those people who are ni kama unaona kama seka Trump. Me I have always been a fan of Trump. Yeah. Trump anajuanga exactly what to say. Most people wanasema the opposite. Most people wanasema Europokwa. Hiyo kuropokwa ndio watu wapendi juu it works. Trump mnaweza kuja mwambie alifanya hivi akumfanya hivi so mna expect kuja aseme I apologize. My side na wewe. Anasema Trump doesn't shut up. But he knows what he's saying. Yeah. A normal politician atakuja aseme I apologize for what happened. I'm very sorry. Trump atakuja ku like we pia mkono ufala mbona mnanisumbua. Aseme tu some shit. And he's not politically correct. Ni sawa sema as in like whether you are supporting him or not atakuwa amekuchizisha akili design atakuthrow sasa hiyo story yenye ulikuwa unasema hata uko like okay what's going on. So msika Trump will always tell him just go and say what you think because he knows how unajua like politicians wengi wanakuwa like uko na scandal ya sijui ulifanya hivi then akuja aseme I am sorry I did not know nini then watu wako attack at how could you not know. If unaweza kama useme tu kitu yenye iko out of to anyone's thinking so unaweza kuwa like nice so me win your argument. Trump is so unique in that because most politicians unajua for you to be a politician unaweza kwa maybe rise from your grassroots from your community na una uko beholding to them kama wamezoea kuona a certain behavior like family man nini ile siku ta step out of frame hata need an explanation juu alikuvutia sasa maybe ndo shida maybe ndo shida sasa so utandio maana unapatanga wengine wao why with you with that mbona ulikuwa nayo po I'm sorry I didn't need it's just to please your constituents. Hata ukiangalia Trump like scandals zenye
alikuwa na recover from like who else can recover from hizo vitu? Hakuna. Hao wengine wote hiyo stuff hata wangekuwa president. Alafu hizo vitu zilikuwa na happen towards the election. Who else could have recovered from your situation? Joe Saye, he's a brilliant communicator. Yeye mtashinda. I don't necessarily think he is. I just think Trump doesn't go from yani you bonga tu. What he does, I don't know if it's consciously or unconsciously. I think it's unconsciously. Akona a comedic mind. He's very comedic. Una venye comedian you can get away with the wildest shit because you're good at it. That's exactly what anadu wenye kuna mtu mwingine anaweza do. Like other people wenye wanajua hawana hiyo skill watakuja kwa like apologetic. Yeye atakuja tu kwa like nini what the fuck anakuwekea msemo mwingine ngori mnasahau mnaweza kusema ati aliye hivyo tu na anaendelea tu. So like he is an example of a brilliant communicator. Au wengine mimi but it's also the pitfall of being like a career politician. He's ni sio part of the but establishment. I don't think Trump is a brilliant communicator. I think you like him. Unampenda. When Trump mko your branches of the same tree. Sema your shit. Unajua just go. Unajua. Na ina for Trump but unajua Trump alikuwa na license ya kufanya hivyo. Kwanza he's a billionaire. Unajua how old is he? Ako 70. 70 something. I give a fuck. Trump hana any okay, akona a lot to lose but by the same token dude, you're a 70-year-old billionaire. Unajali au jali uko fuck all of you. Even unafaa uishi life. Hiyo ndio gold standard. I feel naelewa you need a certain freedom. But mimi napenda umseme that's like my favorite ever president. Hadi yote mwenye alielectiwa na umka nilikuwa so invested in hadi nilikuwa na watch campaigns. But you follow election ya Nigeria. Unajua Nigeria kuna election kesho. Hata sina clue. I think wanapiga kura leo kesho. Wako na wase wanoma. Wako Nigeria by Africa na konga like the same through and through. Ethnic divides. Sasa Nigeria ni ethnic divisions na kuna bado religious. Na hiyo ni a big one. Ju north wako divided in a way like Sudan. The north wako heavily Muslim, the south wako Christian. Alafu wako na Igbo na Yoruba and predominantly southern ethnic tribes. Siko sure maybe na guess hizi vitu zote but mimi ndasema tu regardless. Na si TED Talk. Iko tu sawa. So utapata kuna okay, alafu kuna it's so fucking African. Unaona venye kuna places like Rwanda, Kenya, Nigeria pia kuna the same dynamic. Kuna certain ethnic group yenye imekuwa marginalized traditionally from being kwa ascending to the presidency. Unajua umetry the presidency. Unajua the same thing iko hapa Kenya. Utapata Rawa amekuwa kitry anaimis. Kuna countries zingine amekuwa kitry sana mse anaimis. Sasa Nigeria kuna the same thing. So the most unique thing about this election iyo tribe yenye wamekuwa sidelined from the presidency ni Maibo. Na kuna a lot of brilliant people, kuna a lot of really good businessmen. Sasa ndio kuna candidate fulani anaitwa Peter Obi. Amegalvanize my youth kumbaya. Ndio ameamua ni yeye ama unajua anarun against ule good luck kama good luck ni old. Kuna what any new candidates? No. Peter Obi ndio akona that fresh. He was a governor before but akona like that fresh my youth on like get kuna venye ame resonate na my youth sijui naweza explain aje. So kuna the old guard sasa kuna maana anaitwa Bola Tinubu. Sasa yeye alikuwa governor wa Lagos. Ni wala says corrupt career politician old man any traditional big man gari 10 unajua nguo big bank account kuna huyo anakat corrupt unajua. Alafu sasa kuna pia part of the old guard kuna mmoja anaitwa Atiku. Sasa yeye so it's like a brand new lineup. Si brand new. Atiku has vied 3 times before but hakuna mwenye shake wa president. Hakuna incumbent yani. No. So Atiku northern Muslim. Afu najua say traditionally on voting along religious lines kama anyway shika na ni wengi huko. So it's ni a conundrum. Mimi na follow by the like iko close. Ni tricky. By the elections Africa ni comedy. Ni ridiculous. Sasa mimi na follow tunataka kuona
juu huyo Peter Obi akiwa elected hiyo ni a huge statement. Hiyo ni like a, to me according to my basic knowledge ni see like kama my youth wamerise against. It's a statement, yani wametoa old guard, unaelewa? Ni kama sijui kama hii inawaka, ni kama acha nikuulize tu swali outright, who do you think will win election in 2027 in Kenya? Yeah, ni Raila. Okay, hiyo situation everything ilikuwa so suspicious that so I think they have their Raila moment in a way. Nigeria wakivote Peter Obi, he'll be there now in a way. He'll be there for once, unajua, for once to get maybe some fresh nini. Wacha tuonekata to save chances are hata wasaidia, unajua, but unajua imagery na symbolism zi work. Sasa sasa hasla wenye anatubeba ufala, unaona. By the hakuna kitu president anaweza kusaidia nayo like na okay iko, but mina focusing on focusing on me like politics for now, feeling to entertainment. That's the best approach. Anything other than that. That's the best approach. Mimi wazee nakumbuka taking serious. Nakumbuka nikichukua voters card vile nilikuwa like optimistic like hey acha ni vote, acha ni participate in the democracy nigga. Nila last time school vote just got a difference. Nilikuwa tu like how wote ni the same side of the coin. But unajua that inherently is a problem in of itself. The fact that atuko compelled to vote, to participate in our democracy, that's a problem. But unajua ina depend. Kama mwenye unavotia na kuinspire. What do you think if nikikuuliza two major reasons ama probably even one? Why didn't you vote, unaweza sema nini? Juu sioni difference ya Ruto na Raila juu it's not like they are coming from a different point of view. Same bad of the same ni the same people too. Ni like as in vote yangu if Raila angekuwa president singe fala much of a like mimi sikuwa na feel kuna mtu yote anani inspire out of the two. So that's just my basic reason why singevotia Raila. Nani ako huko by the observe election ya Nigeria? Unye amekuwa appointed I think na AU. Mimi asi ulisikia venye Gachagua alisema the other day. Alisema ati Kenya ni kama kampuni. Na nilisikia. Wacha nikuulize swali before niulize swali. Sawa. What do you think of Gachagua? What do you make of him? Your honest opinion about him, say. On the one hand, mimi napenda that he has your common man demeanor. But on the other hand, from like a leader at that level, I expect a little bit of sophistication. Like usikue tu kuna joke niko nayo bado sijaitoa. Na feel poor that at least Mugabe wali print do wakaribu currency yao. Juna feel kama hivyo ndio Gachagua angekuwa anafanya sasa hivi. Kama uko rezo. Iko tu like awe kuni tunakosa pesa aje hebu print mado. Good. So you can umesema tells me what you really think about like I like his demeanor as a common person, but can you spend in hana hiyo like sophistication of thinking to think about the whole. Unaona kama venye alisema acha tu sisi kama na step on your point but tutasema tu alikuwa anasema ati Kenya is like a company and people wana own shares. So the people who voted for them wana own more shares than the rest, so hao wanafaa kupata the benefits stuff, before the other. Saniko like why will you say that? The dumbest thing for like it's as in so why okay sawa say everything else but why would you say that? Why would you say like so he really thinks it? I'm sure then because he has a common person demeanor, so I believe him. Everything he does I believe him. I will not akona tutafanya ni kweli like that's game. He's not running he's being honest. Everything Gachagua does me umwamini na koga like umse ana main is shit. That's the worst part too. How can you say that? So which means watu wenye walikuvotia you will work for them first before the others. Why will you say let me ask you this. Gachagua he was such a convenient he was just a convenient ride for Ruto. Convenient is not the right word. Yani Gachagua is really inconsequential. He's just there to bring a certain block. Yeah, true. Unajua like point blank period. Yani ni letter to us.
So we'll overlook the fact that kuna oversized suits, we'll overlook hizo graft cases, ukonayo ground support ilete. So to overlook at the fact that uko slightly unrefined for the deputy position, unajua. So sijui what it says about politics yetu. I think Gachagua is a brilliant politician. You think so? But he's not a good leader. Hiyo ndo shida. Like in terms of tuseme tu when msee uko home, you're just doing your things, umsikize, and he's from your community, ama like he's speaking to your community. That's what I want my leader to say. That's what I want a politician mwenye ananitafuta kura kwangu. Let me ask you this. What he says is what I want to hear. Like from just a politics point of view, like kama venye Raila, what he says, watu wake wanaibaingi wanakuwa like yes, this is what I want to hear. Yeah. That yo akonayo. Raila cannot. I don't think you can contract Kudivo, but I don't think Raila unaweza compare na Gachagua. Raila Politically, Raila has cross-ethnic appeal. Because I don't think Gachagua an appeal to anyone except okay, it's true. But Raila, venye Raila hajai come out like strictly mjaka. Raila anakuaga like amejibrand as the other marginalized communities. Okay. Mi niko na nyinyi. So like what he says politically, everyone else mwenye na feel sisi ndo the marginalized people wanabaingi throughout. So Gachagua in the same way, but within his own community anawaambianga exactly what you want to hear. So like tuseme mimi ni msap akisema so he's tribal. Exactly. Kama ni msap alafu aseme those people when you walituvotia and have shares, that's exactly what I want to hear politically. But that's not leadership. Hiyo sana mi issue yangu. Like politically me think he's do you think his people love him? Now by his people I mean his people. I don't mean like okay, do you think the people he represents, us and Yonongelelea, we have more shares. Do you think those people are like we're proud of, even the educated ones, the clever ones, do you think they're like we're proud of him? Mama saa zingine wanamwachingi wako zile za sidhani. Okay, kenye happen ni kuna kama when uko educated na uko like a bit sophisticated thinking, yani uko nini ya sidhani unaweza kubite. But the common people, the wasetu wenye they are just wanapeleka maziwa kwa dairy, they love him. Watu wa matatu they love wako like ujoka usikumbuka the other day alikuja hapa akasema ati Sakaja cha ufala usitoe matatu CBD sio tulikupea kura. Akasema ati sio tulikupea kura so itabidi pia wewe tusikize. Juu sio tulikupatia hizo kura. So like imagine wewe uko kwa hiyo industry yenye naongelelewa. That's exactly what you want to your politician wako aseme. But in terms of leadership, do you mean I think of leadership in terms of we need to think about everyone. We need to like to create law if it benefits 70%, disadvantage 30%, me I think that's a good law. So me I think in terms of evil. But mimi tuseme Gachagua kuja aseme biashara yenye mimi na do itakuwa benefit. Politically that's the right message. Akikuja aseme wewe na matatu yako tutakusaidia ni nini, that's a good message. I still oppose. But as a leadership perspective, I don't think so. As in, one day he was almost going to prison, the next he's the deputy president. I'm sure he loves but hizo cases zilikuwa za uongo. Zilikuwa trumped up. Miss is okay. Mbona as in what was happening that at a certain point kulikuwa na so many cases against so many people. Hiyo ilikuwa state ilikuwa pia imeanza kutubeba ufala. Ndio venye kulikuwa na makesi mingi the last time ya Uhuru. Mingi sana. Why do you think nani anakuwa targeted Matiang'i? Anakuwa raid kija yake. Okay, first of all atukoshwali wali raid kija yake. Let's assume they did. Why do you think okay, tukiassume argument yangu ina breakdown because I don't really think they did. I don't see a reason why Matiang'i ameenda home. He's not like holding an office. He's not even speaking in public. I don't think that's mina feel tu hiyo ni bado Azimio propaganda. Sioni ni kama there's no reason I can think of at let's raid Matiang'i's house. He's hata hajaiongea. Tangu time yao ishe he just went away. He kept quiet, hajaiongea, nothing.
I don't think there's a reason at all. But anyway, me at this point mi na feel say if at all kulikuwa na any optimism it should die down. Niko like I'm just ready for this. Ulikuwa optimistic for a moment. For a moment I was like, okay. But I niko like I was say they'll just find a way to galvanize re-election in 2027. Yeah. Then if they wakirudi pia wafanye the same thing Uhuru alifanya. I don't know. On a scale of 1 to 10 unape Uhuru like how much his presidency? About 3. It was horrible. Ilikuwa horrible. Whatever strategy alikuwa nayo. Did you think it would be that bad? Did I think? I had even hata nilikuwa very optimistic akiingia. Why? Juu alikuwa too fresh, alikuwa anakaa tu kama like akona like something different to offer. But especially your part like you're borrowing the like taxation, the like when you destroy industries mob just to I assume bring his people into it was too much. Juu wase wengine nilikuwa nabonga nao wangekuambia time ya Kibaki anyone who was doing anything alipata do, like you changed your life whatever it is you were doing. But within period ya Uhuru you are likely to have moved back or not to have progressed as you would have. So you as in he really fucked things up for like wase wenye wana try kukama. You think Ruto atakuwa better than him? Sinakwambia optimism yangu ime die down. No, but na standard ya Uhuru. Do you think uta rate Ruto higher than a 3 when he's done? Ruto, the only way he can be a good president ni asipofanya anything like stabilize to the country back to where it was. Like staki na yeye atiende ajenge sijuma airports ama like ajenge mabarabara. Like just bring back the stability of the nation, open up business. Just that, don't usijenge vitu, usifanye vitu mingi flashy. Just bring stability. Wacha mtu wote mwenye anataka kufanya biza of which that is what I was feeling they were trying to say. But I don't know if that's what I do. As in, I think for me it's just wait and see. Expectations zangu for them to feel they are successful is very low. Junaye na ni Uhuru alidestroy vitu bana. Especially your spending yao na nini na taxation. Hapana. Hapo me rather at least the other day nilisikia like government yao imekata budgets for most of state departments. So me hiyo took it well, like that's a good step. Yeah, but where is that money going though? Wacha wakate budgets juu instead of washinda wakituitisha do na wakitax even more, ili wakate budgets turudi kwanza tuanze from a stable point. Hakuna haja tuna set budgets za pesa yani hata hatufikishangi. So we have to borrow for the rest. So hapo I was with them. So I hope they continue on that Your trajectory. Okay. Kwa sawa ama kuna any tumemada? Safi. Tumedo how long? Almost 1 hour 45. Wow, tumesonga. Cool. I don't know if kuna anything else. I don't know. No, not really, not on my end. Take promote show yako next. Sina mashow bana, nataka kuwa touring comedian. Sina hata Bado kwa touring lazima like unaekelea do yako unazurura kwanza before watu wakujue. I think yeah. I don't even know that would entail. Mimi sasa unajua ndo nimeanza nataka tu ku accumulate good material yenye naweza piga lap na. Yenye naweza ni get out of jail ni jana niliwatch na Neil Dude set fulani. Nani? Ilikuwa nani? Ilikuwa George. Alikuwa ameluza say akaiflip nani hata Amana li host jana I say but I think time in I say they have time in so yeah ni time to put in work tu kwanza. Iko sawa. Shukran maze. Max Payne. Mike one.
Sawa, tutakuita next time. Thanks. Haya.